Vandara EFF vakoxeleswa ku ntshamo wo tshinya swirho swa vona epalamende wu rhangela hi muavanyisi. Maphorisa va ha reka musecho wa vanhu vambirhi lava nga kokeriwa hi mati enambyeni wa Clip River eJoni. Vafana va langutele ntlangu wo tika loko va ombana Rwanda mundzuku eButare. Makana la mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perini. Holobye Office President Khumbudzo Ntshavheni u sole swinene tibangi leti nga endla manyala yo wisa randi ya Afrika-Dzonga. Ntshavheni u amukele ku va bangi ya Standard Chartered yi pfumele nandzu. U ri sweswi Competition Commission yi fanele ku lavisa tibangi hinkwato leti nga endla manyala lama. U ri leswi swi kavanyete ku kula ka ikhonomi ya Afrika-Dzonga. U ri hinkwavo lava nga boha xikungu xo wisa ikhonomi ya tiko no sindzisa ku cinca mfumo va fanele ku ya hlamusela. It's a very sad state. We have maintained over the period that the performance of the rand and sometimes the performance of the economy has been manipulated by private sector who has no interest in the development of this country, who continue to engineer and do machination to make sure that the government collapses. That's why they also self-feed in the narrative that there's a collapsing state, there's a collapsing in economy, because that's what they wish for and their actions do that. But despite those efforts, the South African economy continues to be resilient and in terms of the work that is being done, the Competition Commission, Standard & Chartered has agreed to testify against the other banks. So the follow-up question that you've said to say what is the role of ABSA and other banks, it's not only one bank, ABSA, there are other banks. At least now we're starting to have Standard & Chartered going to form part of the witnesses in the prosecution so that we can have recourse. People cannot be left untouched because they wanted to collapse this country. There must be consequences and there will be consequences. Vandyangu n'wana vanhu vambirhi lava nga kokeriwa hi nambu eJoni va ri va karhateke swinene. Vanhu lavaya a va ri ka ntirho wo basisiwa hi tin'anga enambyeni wa Clip River loko mhangu yi humelela. Vaxamela mhangu va karhi ku lava na vanhu lavaya enambyeni. Vandyangu va ri va lava ku vekiwa kahle erivaleni hi tin'anga leswaku ku humelele yini. Maphorisa ya xilamulela mhangu ya le matini ni tindzwana ta vona va yisa emahlweni na musecho wa vakhongeri vambirhi. Yeah, we have started with our search. I will say it's day 3 because the incident occurred on Saturday night and it was only reported to us on Sunday morning, like 24 hours later after the incident occurred. We immediately activated our police divers, our aquatic rescue unit on site. We started conducting the search from Sunday morning at around 8. We conducted the search throughout the day up until around 5 in the afternoon on Sunday, yesterday. And then this morning again, we activated the search again from around 8. We're here already. So we are conducting the search along the stream. Wajani wanwana a va ri ku basisiweni loko mhangu yi nga si humelela. Manana wa wanhwana wa 18 wa malembe loyi a nga laviki ku tiviwa u ri u twa ku vava nakona u lava tinhlamulo kusuka eka n'anga leyi a yi ri ku va basiseni. Tin'anga tin'wana na tona ti nghenele musecho. Va swilamulela mhangu va ri ku basisa ni ku khuvula swi tolovelekile hi nkarhi lowu wa lembe hikwalaho ka nguva ya timpfula na ku tala ka milambu. Kambe vatirhi va swilamulela mhangu va yime ku lungha ku pfuna. Sweswi va lava ku tirhisana na tin'anga ku sivela makhombo yo fana ni lawa ku va maya mahlweni. Chances for us recovering those bodies while the people while they're still alive is very slim. They understand that, so we're hoping that we will be able to locate the two young people so that we can assist their families to find closure. The most important thing now during summer season is that we want to urge our residents out there throughout the city of Johannesburg that most of our river streams are full now. People will be tempted, especially our traditional healers, our prophets, our pastors will be tempted to come and visit these areas as and when they're conducting their baptism or cleansing rituals. We are not saying that they must not do that and that, but we're saying they need to ensure safety of the congregants as and when they conducting this kind of rituals.
hi le tlhelo manana wa nhwana wa 18 wa malembe u ri ku ya hi vuxokoxoko lebyi a nga nyikiwa byona ni xivangelo xo va n'wana wakwe a khukhulekile a nga ha teka goza ra nawu. Khanselara wa vandla ra AIC Margaret Arnolds u hlawuriwe ku va xipikara xintshwa xa huvo ya masipala wa Joni. Xivandla xa xipikara xi sale xi pfulekile endzhaku ko hlongoriwa ka Colleen Makhuvele eka vandla ra COPE. Vakhanselara va Democratic Alliance a va nga ri kona. Murhangeri wa vona wa minhlengeletano u ta nhlengeletano leyo hlawuleka yo thola xipikara xa huvo ko va ku tlangisa mali ya xibalo. Uri va lo yimela ntsena leswaku mufambisi wa doroba Floyd Brink a aphila xiboho xa khoto xo ku thoriwa kakwe a swi nga ri enawini. Our position remains clear. The Johannesburg Council must be dissolved, and we will not give legitimacy to the Doomsday Coalition while they are being frivolous. Ntirho wo emahlweni hambileswi xirho xa DA a xi nga ri kona, laha AIC yi nga yisa vito ra Arnold tanihi muyimela ku langwa eka xivandla xa xipikara xa huvo. Vito leri mavandla yo kaneta na wona va nga ri pfumela. Arnold u vekiwe ximfumo hi president ya khoto ya xifundzantsongo eJoni. I am Margaret Sharon Arnold. Swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. Swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. And will obey. And will obey. Respect and uphold the Constitution. And will obey, respect and uphold the Constitution. Vandla ra NFP ri na nsembo leswaku ri ta lulamisa ku lwisana ka swirho swa vandla ku nga sungula mapfhumba ku gangisa tivhoti ta nhlawulo wa 2024. Vandla ri kombele swirho leswi nga khunguvanyeka hi swo karhi ku kanerisana valunghisa. NFP i rile na nhlengeletano ya mahungu eDurban. Ku kokelana endzeni ka vandla ra National Freedom Party ku yisa emahlweni hambileswi Zanele ka Magwaza Msivi loyi a nga sungula vandla a nga hundza emisaveni. Hi 2016 NFP va tsandzeke ku titsarisela ku nghenela nhlawulo wa mfumo wa miganga. Vhiki leri nga hundza ra Vuntlhanu khoto ya le henhla Pietermaritzburg yi pfumelele vurhangeri bya vandla ku endla xikombelo xa appeal ehenhleni ka xiboho xa 2019. Vandla ri na 56 makhansela lama nga le ku tirheni tiko hinkwaro. Lembe leri nga hundza khomixini ya nhlawulo IEC va yirisi vandla hi mhaka yo kokelana ka vurhangeri loku nga kona. Vurhangeri bya vandla veri va hava nkarhi naswona va lava ntwanano endzeni ka vandla. The NEC interrogated a number of matters pertaining to the status of the organization and resolved to postpone any planned internal conferences to focus solely on the preparations of the next year's national and provincial elections. So atatano NFP va lava leswaku ku simekwa commission leyi nga ta lavisisa matikhomelo ya muavanyisi nkulu Raymond Zondo. Vandla ri vulerisa hi nhlamulo leyi Zondo a nga hi nyika ya leswaku NPA yi fanele ku yisa emahlweni no tengisa khale ka President Zuma loko ku ri va ni vumbhoni byo tiya. We therefore call for the establishment of an inquiry into his behavior so that the people of this country would not be tempted to believe or suspect that our judiciary is somehow clouded. NFP veri va ta kanerisa na IEC ku nga ri khale ku ta na switsundzuxo swa minkwetlembetano leyi nga kona endzeni ka vandla. Hi samahlweni mahungu eka SABC. Vandla ra EFF ri koxa leswaku ntshamo wo tshinya ehenhla ka ntsevu wa swirho swa vona swa palamende wu fambisiwa hi muavanyisi kumbe qweta ra xiyimo xa le henhla. Ntshamo wu hi mayelana no kamentiwa ka mbulavulo wo pfula palamende hi President Ramaphosa emasungulweni ya lembe. Hi nkarhi wa kona EFF a va kombisa ku vilela hi mhaka ya phalaphala. Ntshamo a wu fanele ku va wu sungurile namuntlha kambe EFF va kombela leswaku wu yisiwa eka siku rin'wana. Leswi hi leswi nga humelela epalamende hi Nyenyanyana. EFF a va koxa leswaku President Cyril Ramaphosa a byera vutihlamuleri hambileswi minhlangano yo tala yi nga n'wi basisa eka ku va a nga endlanga nchumu xo biha. Tsevu wa swirho swa palamende swa EFF sweswi swi hehliwa mayelana ni ku delela palamende hi leswi va swi endleke. Va katsa murhangeri wa EFF Julius Malema, Floyd Shivambu, Marshall Dlamini, Mbuyiseni Dlozi, Vuyan Pambo na Sinawo Tambo. EFF yite yi ekhoto ya le henhla ya Cape Town
leswaku va yimisa ntshamo wo tshinya loko va yimele ku tlhontlha ka vona ka xinawu eka milawu ya ku tshinya ya palamende. Hambiswiritano leswi swi kanete hi musunguri wa ntshamo. Emakumu komiti teke xiboho xo ya emahlweni ni ntshamo, kambe leswi swi kanetiwe hi EFF laha va nga va huma eka ntshamo ni magqwetha ya vona. Ku na mbhoni yin'we nakona yi hetile ku nyika vumbhoni. EFF yi ri eka ntshamo wa yona wo tshinya a ku fanelanga vaphikizani va yona va xipolitiki va va na matimba, nakona yi lava leswaku komiti yi yimela mbuyelo wa hi siku ra 4 N'wendzamhala wa nandzu wa le court ya le henhla eka ku tlhontlha milawu ya palamende ya ntshamo wo tshinya. Khale ka President Nelson Mandela a ta va a vilela swinene hi xiyimo lexi vana vo tala laha tikweni va hanyaka eka xona. Leswi vuriwe loko ku simekiwa xiviko xa xiyimo xa vana va laha Afrika-Dzonga hi va Nelson Mandela Children's Fund eMidrand. Xiviko xi komba leswaku vana vo tala va hanya evuswetini naswona a va dyi swakudya swo aka miri. Khale ka president a rhandza ngopfu vana naswona a rhandza ku vula leswaku matikhomelo na vumunhu bya vaaki byi tikomba kahle hi ndlela leyi va khomisaka swona vana va vona. Loko president a nga hundzanga emisaveni a ta khomiwa hi tingana tanihileswi 4.8 million wa vana va hanyaka evuswetini. I vumundzuku lebyi a nga byi naveleli vana lava. Vuhlayiseki bya vana na byona bya vilerisa. Vo tala va vona va xanisiwa. Ku ya hi xiviko xa maphorisa vo tala va xanisiwa hi swa masangu na ku dlayiwa. Child safety has got nothing to do with levels of economic levels of economics in the home. It's got to do with the intentionality of adults, of caregivers to keep children safe, and we're failing as South Africa. You've already highlighted that in your report. It's like we've declared war on children in South Africa. An inspiration to go out there and do more and just be more conscious of the children with the work that I will continue to be doing. We are not dealing adequately with the problems that are facing the children. I believe the children themselves are not dealing adequately with the problems that are facing them. Xiviko xi tlhela xi komba leswaku xambirhi xa nharhu wa vana lava ringanelaka ku nghena ka minongonoko yo dyondzisa vana a va koti ku fikelela minongonoko leyi. Kambe Mandela a tshamela ro tsundzuxa tiko ku seketela vana ku herisa ku xaniseka loko va nga langutana na kona. Joseph Boakai loyi a nga hlula nhlawulo eLiberia u ri mfumo wa yena u ta rhangisa mahlweni ku pfuxa ikhonomi no hatlisisa mphakelo wa vukorhokeri. Boakai u hlule President George Weah. Boakai Joseph N. UP. Votes obtained 814,212, constituting 50.89%. Weah George Mane CDC. Votes obtained 785,778, constituting 49.11%. Liberia va sungule ndzima yintshwa endzhaku wa Boakai ya hlule Weah eka xitulu lexi ri xa mphikizano wa le henhla wa nhlawulo. Weah u hluriwile no susiwa eka ofisi ya president leyi nga hehliwa na hi vukungundwana hi nkarhi wa mfumo wakwe. Boakai u ri wa swi tiva leswi nga swa nkoka eka yena. First thing, we were trying to rescue Liberia from these people. They have been rescued. We have taken it from them. The next thing is what to do after taking it from them is to deal with the issues that have been hanging over this country, corruption. Boakai loyi ku nga khale a ri ka swa tipolitiki u tlhela ku lava ku cinca ikhonomi ya Liberia. I have seen them, our resources exploited, and I have seen the lives of the people remaining the same or worse. For most of the areas where mining has taken place, they have become ghost cities. A lot of people there unemployed. A ku ri na ntsako lowukulu eswitarateni swa Monrovia tanihileswi vaakatiko va amukela vumundzuku lebyintshwa hi tlhelo ra swa tipolitiki. I'm so glad today to tell the Liberian people thank you very much for what they have done. The Liberian people have spoken,
I want to say congratulations to you all. JMB has played his part, and he got more to do for the Liberian people. We are here tonight to celebrate. ECOWAS wa ndhundhuzele swinene weya loyi a nga amukela ku hluriwa. Muhlerinkulu wa tinkota wa Afrika-Dzonga Tsakani Maluleke u hleriwe tanihi muhleri wa tinkota wa le handle hi nhlangano wa UN wa UNESCO. Maluleke u ta sungula ntirho lembe ra 2024 ku fika lembe ra 2029. Hofisi ya yena yi nyikiwe ntirho wo hlela mafambiselo ya swa timali eka nhlangano wa UNESCO. Officers are starting to take the right sort of action when we've issued an MI. And what we keep encouraging is this level of responsiveness must translate beyond MI notifications to all of the audit recommendations, because that's how we're going to start strengthening public institutions, when we don't chase just being council or provincial legislature or parliament in the National Assembly particularly, actually following up on the matter long before the AG arrives, because we're only there towards the end of the year. And by the time we arrive, in many instances, the problems are known and they should have been attended to. Randi bebukile lupe mensona timali tamangwana matiko. Shawa dollar 18.38 cents, mpondo 22.96 cents, euro 20.12 cents kasi, puletiko aglana Botswana 1.37 cents. Minkabela ka GSE ayiri ehenhla namuntlha. Nsuku $1,971 a ounce, platinum $904 a ounce, kasi nxavo oil mbisi $82.18 imphongolo. Xipano xa Bafana Bafana xi langutele ntlangu wo tika mundzuku na xipano xa tiko xa Rwanda. Swipano swimbirhi swi ta ombana eka ntlangu wa FIFA World Cup qualifier wa Group C eButare, Rwanda. Bafana Bafana va le henhla eka logo ya Group C endzhaku ko hlula xipano xa tiko ra Benin emalini ya vhiki. Bafana Bafana va fikile eButare ku ya tlanga ntlangu wa vona na Rwanda mundzuku. Xipano xi ta endla vutolori kan'we va nga si ya ombana na Rwanda, lava nga ka xiyimo xa vumbirhi kusuka ehansi endzhaku ku tlanga ku ringanana na Zimbabwe eka ntlangu wa vona wo sungula. Leswi Nigeria va nga sungula hi ndlela yo biha, laha va nga tlanga ku ringanana eka mitlangu ya vona yimbirhi ehenhleni ka Zimbabwe na Lesotho. Bafana Bafana hi vona va nga rhangela ntlawa wa C, loko ku ri Rwanda va ri ka xiyimo xa vu-76 ehansi ka Bafana Bafana lava nga eka xiyimo xa vu-64 eka nxaxamelo wa FIFA. Bruce u ri i ntlangu wa nkoka mundzuku. I said before the game that we are in a tricky group. You saw already Benin, I don't know which place on the ranking, but you see that playing. You see what happens with Nigeria, we see with the others. So it will be every game, it will be a battle. Bafana Bafana va hoseriwe eka xiphemu xa vumbirhi xa ntlangu ehenhleni ka Benin endzhaku ko rhanga emahlweni tigolo timbirhi eka xiphemu xo sungula, naswona Bruce a lava xipano xi huwisa golo ya vunharhu naswona xi nga hoseriwi. U vula leswaku xa nkoka i ku hlula naswona swi ta va tano ni mundzuku. You know, it's not important if you create more chances than goals or more goals than chances when you win the game. That's the most important thing in qualifiers. We are cautious, but we are still confident at the same time. We know it's going to be difficult in Rwanda, but I will give our best. Ntlangu ehenhleni ka Rwanda u ta tlangeriwa erivaleni ra mitlangu ra Huye eButare, naswona u ta sungula hi awara ya 3 ninhlikani nkarhi wa Afrika-Dzonga. Xipano xa vanhwana xa Mamelodi Sundowns xi teke xidlodlo xa CAF Champions League xa 2023. Va hlule xipano xa Sporting Club Casablanca xa le Morocco eka final entsindza Abidjan, Ivory Coast. Mudzaberi wa xipano Jerry Shabalala u ri xikongomelo xa vona sweswi u ku teka xidlodlo xa FIFA Club World Cup. Kasi ndlela leyi mahungu lama mi khomela wona ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele mani mathonsi ta hetisela xiviko xa maxele. Riperi.
riperile a langutiseni leswaku maxelo ya hina namuntlha hi khomele yini kambe ka madyambu namuntlha ku ta khana nsiro mpfula kona kwala ka 60% loko hi langutisa kona kwala Western Cape xikan'we na kona kwala Limpopo ku ta khana nsiro mpfula yo vevuka kona kwala ka 30% loko hi langutisa xikan'we na kona kwala Mpumalanga ku ya fika na kona kwala KwaZulu-Natal laha nga ta kha emahlweni ni le ka siku ra Mundzuku ku ya fika kona kwala Western Cape laha nga ta khana nsiro mpfula ya 60% kona na kona kwala va Free State ku ta khana nsiro mpfula ya kha emahlweni xikan'we na kona kwala Limpopo kona ku ta khana nsiro eka madyambu namuntlha leswi lemukisa swona namuntlha ku ta khana nsiro moya wo titimela u nga ta va u ri kona loko hi langutisa kona kwala Western Cape ku ya fika na kona kwala Appington ku ta khana nsiro ku hisa rintshwa leri nga ta va ri kona xikan'we na kona kwala Limpopo ku ta khana nsiro rintshwa na tindhawu tin'wana ta kona kwala Mpumalanga kona KwaZulu-Natal ku ta khana nsiro maxelo yo saseka kona ka Mundzuku swilemukiso swi ta swi kha swi ya mahlweni ku ta khana nsiro rintshwa leri nga ta va ri kona kwala Vapulukwane xifundzeninkulu xa Limpopo Free State ta khana nsiro ku va na rintshwa xikan'we na kona kwala Northern Cape laha na kona Western Cape mpfula yi nga ta kha ka nsiro ku hisa kona xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta khana nsiro ku hisa loko hi langutisa kona kwala Pitori Johannesburg Soweto maxelo ta khana nsiro ku hisa xikan'we na kona kwala Bronkhorstspruit kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo maxelo ta khana nsiro ku saseka ku hisa swinene loko hi langutisa kona kwala Giyani ka Nhlaniki Maphata na kona ka Dzumeri ku ta khana nsiro maxelo yo hisa swinene eka siku ra Mundzuku Messina yi ta khana nsiro ku hisa ku ri na timpfula leti nga ta ti ri kona loko hi langutisa kona kwala Polokwane xikan'we na kona kwala Mokopane Bekkersport xikan'we na kona kwala Thohoyandou maxelo ta khana nsiro ku hisa swinene ngopfu kona xifundzeninkulu xa le Mpumalanga ku ri na timpfula kambe ku languseriwe maxelo yo saseka yo hisa loko hi langutisa kona kwala Middleburg Skukuza yi ta khana nsiro ku hisa swinene ngopfu laha nga ta khana nsiro kona kwala ka 41 kambe Emelo maxelo ta khana nsiro ku hisa xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku hisa na kona Richards Bay Pietermaritzburg xikan'we na kona kwala Ulundi Vryheid na yona ta khana nsiro ku hisa ku ri na timpfula leti nga ta kha ti nghenelele exikarhi ka siku kona xifundzeninkulu xa le Eastern Cape na kona maxelo ta khana nsiro ku hisa Mthatha yi ta khana nsiro ku hisa kambe ku ri na mapapa lama nga ta ma langutiseriwini xikan'we na kona kwala Cradock Komani yi ta khana nsiro maxelo yo hisa na kona kwala ka 33 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Western Cape Vredendal na kona Glenville maxelo ta khana nsiro ku va ku pfumelela kambe ku na maxelo ehansi loko hi langutisa kona kwala Cape Town xikan'we na kona kwala Hermanus Cape Agulhas maxelo ta khana nsiro ku va yi ri ehansi eka siku ra Mundzuku kona Northern Cape ta khana nsiro ku va na maxelo le hansi loko hi langutisa kona kwala Springbok xikan'we na kona kwala Sutherland ku hisa loko hi langutisa Carnarvon xikan'we na kona kwala Kuruman Appington yi ta khana nsiro ku hisa xikan'we na kona kwala Kimberley nga ta kha yi langutiseriwa kona kwala ka 35 wa ti-degree kambe ku langutiseriwa maxelo yo hisa loko hi langutisa Barthaville xikan'we na kona kwala Sasolburg Franschhoek na yona ta kha langutiseriwa maxelo yo hisa Bethlehem xikan'we na kona kwala Bloemfontein ku ta kha langutiseriwa maxelo yo hisa laha nga ta kha nghenelela swimpfulana leswi nga ta va swi ri kona kambe a North West ku ta kha langutiseriwa maxelo yo hisa loko hi langutisa kona kwala Tosca Mahikeng xikan'we na kona kwala Rustenburg laha nga ta kha ku ri na mpfula leti nga ta ti nghenelela xikan'we na kona kwala Klerksdorp laha nga ta kha langutiseriwa kona kwala ka 34 wa ti-degree hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile